Welcome to Winter Ferry English Academy 1 minute English lesson. ඔන්න පිරිමි කකුළුවෙකුට ගැහැණු කකුළුවෙක් මුණ ගැහෙනවා. A male crab met a female crab. Male කියන අදහස පිරිමි කියන female කියන්නේ ගැහැණු කියන අදහසයි තේරුමයි. A male crab met a female crab. He asked her to marry him. ඔහු ඇගෙන් ඇහුවා විවාහ වෙමුද කියලා. He asked her to marry him. He noticed that. She noticed that. ඇය දුටුවා. He was walking straight. ඔහු පිරිමි කකුළුවා ඇවිදින්නේ කෙලින්. He noticed that he was walking straight instead of sideways. කකුළුව සාමාන්‍යයෙන් ගමන් කරන්නේ sideways. පැත්තට ගමන් කරන්නේ. Instead of sideways. She noticed that he was walking straight instead of sideways. Wow, she thought. නියමයි කියලා ඇයට හිතුණා. Wow, she thought. This crab is really special. මේ කකුළුවා නම් හරිම සුවිශේෂී. I can't let him get away. මෙයාට නම් පනින්න දෙන්න බෑ. Get away කියන්නේ පැන ගන්නවා. I can't let him get away. So they got married immediately. ඔන්න ඔවුන් වහාම කසාද බැන්දා. The next day, ඊළඟ දවසේ The next day, she noticed ඇය දුටුවා her new husband, එයාගේ අලුත් ස්වාමියා, her new husband, walking sideways, පැත්තට ගමන් කරනවා. Walking sideways like all other crabs. අනිත් කකුළුවන් වගේම. Like all other crabs. And got upset. Upset වුණා. What happened? She asked. මොකද වුණේ කියලා ඇය ඇහුවා. You used to walk straight. ඔයා පුරුදුලා හිටියේ කෙලින් ගමන් කරන්න. You used to walk straight. කෙලින් ගමන් කරන්නයි ඔබ පුරුදු වෙලා හිටියේ. Before we married. අපි කසාද බඳින්න කලින්. Before we were married. අපි කසාද බඳින්න කලින් you used to walk straight. කෙලින් ගමන් කරන්නයි පුරුදු වෙලා හිටියේ. Used to walk කියන්නේ කෙලින් ගමන් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියන අදහසයි. Oh honey, අනේ රත්තරනේ. He replied. එයා උත්තර දුන්නා. Oh honey, he replied. I can't drink that much. මට එච්චර බොන්න බෑ. Every day. මට හැමදාම එච්චර බොන්න බෑ. Oh honey, I can't drink that much every day.